money, transfer charges are free. Benefits via Max8. Orange Money. Bonjour à tous. En une dizaine de minutes, l'essentiel de l'actualité du matin. Nadège Ngan, bonjour. Good morning, Jean-Jacques Foucault. Good morning, dear listeners. Our top stories. Présidentielle 2025. À présent, la Commission nationale des recensements général des votes est officiellement installée ce vendredi. Mission à accomplir de la dite structure, le décompte final des votes. À suivre dans le 8h, sa constitution. The Constitutional Council has received 11 post-electoral petitions relating to the October 12 presidential elections, with 4 of them filed by candidates who took part in the poll. These and more will be yours in a moment. Bienvenue, présidentielle 2025. La Commission nationale de recensement général des votes est officiellement installée ce vendredi, ainsi que le début de ses activités. C'est la salle d'audience du Conseil constitutionnel qui est le théâtre de l'événement. En effet, cette commission a la lourde responsabilité d'effectuer le décompte final des votes. À la tête de cette structure, constituée des représentants d'Elections Cameroun et représentants de l'administration, ceux des candidats, le magistrat Eric Essombe. Contentieux post-électoral, 11 requêtes au total ont été au Conseil constitutionnel pour solliciter l'annulation totale au partiel de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. 3 des 12 candidats à l'élection ont introduit chacun au moins une requête. Il s'agit de Cabral Libi du PCRN, Joshua Oshi du SDF et Patricia Tomaino Ndamjoya de l'UDC. Ce 17 octobre est journée nationale de l'orientation scolaire, la 23e du genre, avec pour thème orientation scolaire et son approche dans la promotion d'une éducation inclusive de qualité au secondaire. Le Cameroun célèbre en décalé ce vendredi la journée mondiale de la femme rurale, thème de la célébration, femme rurale face aux défis des changements climatiques et de l'accès aux ressources productives. Ce même 17 est journée mondiale du refus de la misère pour la solidarité à l'égard des plus pauvres. On parle également de générosité dans le cadre de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et ce vendredi, en santé, dans le cadre du mois d'octobre rose, de nombreuses activités ont lieu au complexe hospitalier La Mamu. Depuis hier, des consultations gratuites contre le cancer ont débuté. Demain, dès 6h30, une marche sportive est prévue et à 15h. Et même ce samedi, une table ronde se tient sur le thème femmes travailleuses et la santé. C'est sur ce prisme qu'est célébrée cette journée. Sur le rôle des consultations, écoutons le gynécologue Cyril Chebou au micro de Bertrand Bois. Ce qu'on fait premièrement, c'est l'éducation. Nous avons le volet éducatif, dont on fait l'éducation des malades sur les différents cancers qui peuvent exister en gynécologie, que ce soit sur les cancers du sein, gynécologique, vraiment le cancer du col. Après la consultation, examen, le repérage de tous les problèmes qui peuvent exister, on procède à l'examen physique, c'est-à-dire on essaie de rechercher à chaque endroit, chaque milieu, chaque zone, les petites lésions physiques qui peuvent exister chez les différents malades, et éventuellement on procède au troisième volet qui est la précision des examens paracliniques pour pouvoir mettre en évidence le diagnostic et éventuellement établir une prise en charge. La page internationale. À Bangui, la querelle se poursuit autour de la nationalité centrafricaine de l'opposant Anissé Georges Dologuélé. Celui-ci a déposé son dossier de candidature à la présidentielle du 28 décembre pour affronter une troisième fois Faustin Archange Touadéra. Il avait auparavant abandonné fin août sa nationalité française pour se mettre en conformité avec la Constitution de 2023, qui interdit notamment aux binationaux de concourir. Mais les autorités contestent sa qualité de citoyen centrafricain et donc sa participation au scrutin. La justice vient même d'annuler un certificat de nationalité à son nom. Donald Trump annonce qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest, la capitale de la Hongrie, sans donner la date précise, après un échange téléphonique avec son homologue russe, au cours duquel il assure que de grands progrès ont été faits. La Maison-Blanche et le Kremlin ont fait état d'un entretien positif et fructueux, un entretien qui intervient la veille de la visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky. En sport, sans transition, Colombe FC du Sud, champion du Cameroun de football 2025, joue dimanche avec Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie. Ce sera dans le cadre de la deuxième phase du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. L'affiche de dimanche est le match aller de la confrontation entre les deux équipes.
The Constitutional Council has received 11 electoral petitions relating to the October 12 presidential election. 4 of the petitions are from candidates who took part in the presidential poll, while the other 7 are from candidates whose files were rejected by ELECAM as well as the civil society. 2 out of the 11 petitions filed in before Wednesday midnight came from Cabral Libi of the Cameroon Party for National Reconciliation, requesting the Constitutional Council to annul the election in some parts of the country for electoral irregularities. A similar request was by O.C. Joshua, in which he decries a violation of the electoral law through the delocalization of some polling stations, notably Gabon and France. Bertin Kisop, who was thrown out of the race by ELECAM, tabled 3 litigations pleading to cancel the election while calling on the powers that be to recuse their mandate and equally to order his release from the Yaoundé Central Prison. The Popular Movement for the Emergence of Cameroon is also pleading with the legal organ to cancel the poll in some parts of Nja-e-Lobo division for tensions created by some military officials. Meantime, non-governmental organization Interpost wants the council to postpone both the presidential and the upcoming regional elections, arguing that it is untimely. The last petition filed out of deadline is from Bar Arnold, an independent candidate whose files for the presidential elections was rejected by ELECAM. He is advising the council to annul the whole electoral exercise for fear of post-proclamation crisis. The Constitutional Council has 15 days from the close of the polls to proclaim results as stipulated in Section 137 of the Electoral Code. On to something else, officials of the National Observatory on Climate Change have warned of possible floods, landslides and health-related risks in their latest 10 days climate alert bulletin, covering October 11 to October 20, 2025. The report also predicts an increase in malaria and waterborne diseases such as cholera and diarrhea, as well as risks of falling electricity poles, damaged roofs due to violent winds and accidents. Although these forecasts are not certainties, residents in disaster-prone areas are urged to relocate to safer zones to prevent material damage and loss of lives. The Mamu Hospital Complex, situated at Nouvelle Route Kwabang yesterday, opened its doors for women of all age groups as it launched its traditional Pink October activities under the theme, "Every story is unique, every story matters." Editorialist and Director of Information Abel Bella Samari was at the Mamu Hospital. He highlights the events in the following report. It was a busy Mamu Hospital complex this Thursday, October the 16th, 2025, as the hospital opened its door for Pink October month with free consultation for cancer. The team of doctors at the hospital were in hand to welcome the women who started coming as early as 8 a.m. Women of different age groups could be seen streaming into the hospital for free gynecological consultation, which will run up to Saturday with roundtable discussion and sport work. Most of the women we talked to appreciated the management of the Mamu Hospital complex for the gesture, as Pink October is fast becoming a tradition within the hospital complex. Women told us that after consultation, they were richly educated as some tests were equally carried out. Every October, the Global Pink October Month campaign aims at raising awareness around breast cancer prevention. Key risks include advancing age, obesity, limited physical activities, alcohol consumption, and specific post-menopausal hormonal treatment. Those are some of the education that were dished out to women who stream into the Mamu Hospital complex. The main theme for October Pink October Breast Cancer Awareness Month 2025 is "Every story is unique, every journey matters, while living beyond breast cancer is all the society needs." The overall goal is to raise awareness and support for breast cancer prevention, early detection and treatment. The Mamu Hospital complex is calling for every Cameroonian woman supported by the men to know their cancer status. The free consultation will continue this Friday. And out of the country, at least 3 people have died in Kenya after police fired gunshots and tear gas in a stadium where crowds of mourners had gathered to see the body of former Prime Minister Raila Odinga. Reports say that a 4th person also died as officials
Officers sought to disperse the surging crowds. Raila Odinga, a giant figure on Kenya's political scene, died in India on Wednesday. And in sport, Fab's boys will compete for a spot in the semi-finals of the ongoing African Club Handball Championship today against Police Handball Club of Egypt at 4:30 p.m. In the meantime, Fab girls and Tekase girls yesterday qualified for the semi-finals of the competition and will face Al Hilal of Egypt and Pedro Athletics from Angola. That note brings us to the end of the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM 88.4. We were technically assisted by Irish Kemue. Behind the camera, we have Alain Kwekam. For script editing, I'm Priscine Kubitev and Abel Bella Samari.